நன்றி மைத்திலி அவர்களே. சம்பிரதாயமாக கூட்டம் 246 தமிழூற்று சென்னை சொல்வேந்தர்கள் மன்றத்தை ஆரம்பித்து வைப்பதில் புலங்காகிதம் அடைகிறேன். இப்படிதான் நான் முதல்ல பிரசிடென்ட் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். சரி, நமக்கு விருந்தினர்கள் வந்திருக்காங்களா பாப்போமா? மயூர், ஒரு சின்ன குட்டி இன்ட்ரோடக்ஷன் போதும். எல்லாருக்கும் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன். சொல்வேந்தர் மன்றத்தோட கோயம்புத்தூர் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் கிளப். ஓகே, அடுத்து பர்லின். Well, at this point, I am no longer a visitor. However, I belong to Towering Speakers. Thank you for the opportunity. Towering Speakers, okay. நல்லது. மைத்திலி, உங்ககிட்ட அந்த பிசினஸ் செஷன் செக்ரட்டரி ரிப்போர்ட் இருக்கா? மைத்திலி, கனெக்ஷன்ல இருக்கீங்களா? Pat sir, Srilata will be reading out the previous minutes. Oh, Srilata does it. Okay. Srilata, secretary report படிச்சிரீங்களா? Quicker? Yes, sir. Yeah. Good evening, fellow Toastmasters and dear guests. Here, I would like to present the minutes of meeting of Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram, meeting number 245. The meeting is started by Sergeant Atam at 5 o'clock, and the presiding officer, Toastmaster Parali Balan, has started the meeting with the new club member installation, and the meeting was handed over to the Toastmaster of the day, Toastmaster Kundavi, and the General Evaluator, Toastmaster Vijay Rajan, has introduced his team member before the passing on for the prepared speeches. We have two prepared speakers, DTM Brahma Kumar and DTM VNS, who are evaluated by DTM Selvan and DTM Pattabhiraman. There was a Tamil Inaindu session by DTM Sampath, and the table topic session was handled by DTM Suganti. At the end of the meeting, we had a very good session of Tamil Inaindu, and the General Evaluator has appreciated all the meeting organizers. Thank you. Over to Presiding Officer. நன்றி டோஸ்ட் மாஸ்டர் ஸ்ரீலதா. ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கா உறுப்பினர்கள் கவனத்திற்கு? எதுவும் இல்லை என்றால் அக்செப்டட். சரி, ஸோ என்னோட திரும்ப வருகையில ஒரு சின்ன ஒரு புது கான்செப்ட் ஒன்று கொண்டு வரலான் இருக்கேன். இன் தமிழ் என் தமிழ், இது என்னோட பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸ்ல வரும். தமிழ்ல நிறைய இல்லை எல்லா மொழியிலையும் இருக்கு, தமிழ்ல கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கு. ஒரு சொற்றொடர் சமீபத்துல நான் பார்த்தது, ஏட்டிக்கு போட்டி அப்படின்னு. ஏட்டிக்கு போட்டினா என்ன பொருள்? சுகந்தி, குந்தவி. முரண்பாடான விஷயங்கள், கான்ட்ரடிக்டரி. சரி, நான் அதுல அறிந்து கொண்டது, புரிந்து கொண்டது, நம்ம சுத்தி நமக்கு உகந்த செயல்கள் செய்பவரும் இருப்பாங்க சரௌண்டிங்ல, கொஞ்சம் ஒவ்வாத செயல்கள் செய்பவர்களும் இருப்பது உண்டு. எதற்கெடுத்தாலும் ஏட்டிக்கு போட்டியாக பேசுறான்பா அப்படின்னு நம்ம வழக்கத்துல பார்த்துருக்கோம். எப்பவும் ஏட்டிக்கு போட்டியாகவே செய்ய அப்படின்ற வழக்கத்தையும் பார்த்துருக்கோம். ஆனா இந்த தொடர், இந்த ரெண்டு வார்த்தை ரொம்ப ஆழ்ந்த பொருள் உடைய வார்த்தை. போட்டின்றது நம்ம விளையாட்டுல பார்ப்போம், பேச்சு போட்டி, பாட்டு போட்டி, அந்த மாதிரி போட்டிகள் இருக்கு. அதை எதிர்த்து நிற்கிறது, ஒரு போட்டியாளரிடம் எதிர்த்து நின்று போட்டியிடுவது போட்டி. ஏட்டினா என்ன அர்த்தம்? போட்டி தெளிவாயிடுச்சு. ஏட்டி, ஏட்டிக்கு போட்டி. குந்தவி, ஐடியா வருதா? தோணுதா? இடம் தொடர்பானது என்று நினைக்கிறேன், சரியாக தெரியவில்லை. சரி, காலப்போக்குல இந்த இதுல கூட நம்ம கரப்ஷன் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்துல. தமிழ்ல மறுவுதல், திரிதல், வார்த்தை திரிதல்.
உதாரணத்துக்கு அயன்பேடு, இப்ப கோயம்பேடு, கோடலம்பாக்கம், பொழில் ஆய்ச்சி, பொள்ளாச்சி. அது போல இந்த ஏட்டின்றது அந்த நாள்ல என்னவா இருந்ததுன்னா ஏட்டை, நாட் ஏட்டி கிடையாது, ஏட்டை. ஏட்டைன்றது தமிழ்ல பொருள் வந்து விருப்பம் அல்லது ஆசை. அதான் அதோட ஒரிஜினல் மீனிங். ஸோ எப்ப சொல்லிட்டு வந்தாங்கன்னா ஏட்டைக்கு போட்டியாக செய்வது, அதாவது என்னோட விருப்பத்துக்கு மாறுபட்டு செயல்படுதல். அந்த ஏட்டைக்கு போட்டியானது காலப்போக்கில் மருவி திரிந்து ஏட்டிக்கு போட்டி என்று சொல்லப்படுகிறது. இது நான் எடுத்தது இன் தமிழ் என் தமிழ். ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையிலையும் தினமலர்ல பட்டம்னு ஒரு சப்ளிமெண்ட் இருக்கு. ஒண்டர்ஃபுல். சின்னதா இருக்கும், அழகா சின்னதா இருக்கும், ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருக்கும், ஆணித்தரமாவும் இருக்கும். இது வரைக்கும் நான் படிச்சது எல்லாமே எனக்கு வந்து புது விஷயங்களா இருக்கு. ஸோ இதை நான் இன்று முதல் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் ஆரம்பிக்கலாம் என்று உள்ளேன். மேடம், நான் உங்களை அப்புறம் கூப்பிட்டுங்களா மேடம்? சார் நாளைக்கு மார்னிங் கிளாஸ் இருக்கு சார். வந்துடுறேன் மேடம், வந்துடுறேன். எம்ஏபி 2ல சார், லிஃப்ட்டுக்கு ஆப்போசிட். சரிங்க மேடம். சாரி, தொந்தரவுக்கு மன்னிக்கவும். சிஏ இன்ஸ்டிடியூட் கோஆர்டினேட்டர், தவிர்க்க முடியாத பிசினஸ் கால். ஸோ இவ்வாறாக அது ஏட்டைக்கு போட்டி என்றது ஏட்டிக்கு போட்டி என்றானது. ஒவ்வொரு மீட்டிங்க்கும் ஒரு நடத்துனர் ஒருத்தருப்பாரு. எத்தனை பேர் வீட்டுல நீங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி உபயோகப்படுத்துறீங்க? சாம்பிராணி இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி. சுகந்தி கையை தூக்கி இருக்காங்க. சுகந்தி, நீங்க வாங்குற பிராண்ட் என்ன? சாம்பிராணி பிராண்ட் நேம்? ஒரு காலத்துல என் பேர் போட்ட பிராண்ட் வாங்கிட்டு இருந்தோம், இப்போ மாத்திட்டோம். ஏன், எதனால? நல்ல மனம் இருக்குமே அதுல. சார் அது ஆர்டிபிஷியலா இருக்கறனால இப்ப கறி கிடைக்குது இந்த பக்கம், அதனால வந்து இந்த ட்ரெடிஷனல் வே ஆஃப் சாம்பிராணிக்கு இப்ப மாறிட்டோம். ஓகே, என்னோட பிராண்டட் சாம்பிராணி ஆல்வேஸ் பின்னாடியே இருக்கு, சுகந்தி சாம்பிராணி. நல்ல மனம் இருக்கும், கலர் கலராக இப்போ வருது, மல்டி கலர்ஸ்ல வருது. ஸோ இன்றைய நெறியாளர் நமக்கு கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதம். ஏற்கனவே ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னரா இருந்தவங்க திரும்பி விபியா வந்திருக்காங்க வேற. ஸோ அது ஒரு கூடுதல் பலம் நமக்கு. டிசிஎஸ் கம்பெனில அங்கேயும் நீங்க உறுப்பினரா இருக்கீங்களா சுகந்தி? ஆமாங்க சார். ஓகே, அப்போ இப்போ 3 கிளப்ல இருக்கீங்க இல்லையா நீங்க? 2 கிளப்ல இருக்கேன். மெட்லி இந்த தடவை இல்லைங்க சார். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு வலுவான நெறியாளர் நம்மிடம் உள்ளார்கள். நல்ல ஒரு இன்ஃபேக்ட் அவங்களுடைய தமிழ் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 1 இயரா நாங்க கவனிச்சதுல நல்ல வளர்ச்சி தெரியுது. ஆங்கில வார்த்தைகள் கம்மியாகுது, தமிழ் வார்த்தைகள், நல்ல தமிழ், உயர்ந்த தரமான தமிழ் வார்த்தைகளும் வருகின்றன. ஸோ இன்றைய நெறியாளர் அவர்கள் டிடிஎம் சுகந்தி பெரியசாமி அவர்களை அழைத்து கூட்டத்தை நடத்தி தருமாறு வேண்டுகிறேன். ஓவர் டு TMOD DTM Suganthi. Thank you, President DTM Pattabhiraman. Good evening, Toastmasters and guests. New Year greetings to all of you. Wish you a fantastic 2022. In Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram, we have the privilege of learning to practice speaking in both Tamil and English. Our meetings are held both in Tamil and English. Sometimes the role players speak in English, sometimes they speak in Tamil, as all the prepared speeches and the table topics. Today, as your Toastmaster of the day, I will be presenting the session in English. A typical Toastmasters meeting has 3 sections. The prepared speeches sections, where Toastmasters prepare project speeches based on a particular set of objectives. The second section is called the table topics section, in which we practice the impromptu speaking skills. We also invite guests apart from our members to enthusiastically participate in the table topics section. The third section is called as the evaluation section, which is led by our general evaluator along with his timer, our counter and grammarian.
So that forms a typical structure of a Toastmasters meeting. Today's theme for the meeting is New Year tradition. Across the world, cultures welcome the change of calendar with unique New Year traditions. If you take the case of India, between Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, we have different ways of welcoming our English New Year, leave apart the vernacular New Year that we celebrate. Some of us go to temples, some of us go to early morning movies, some of us go to the beach. Like that, we follow different traditions. In today's meeting, I will be taking you around the world to see how people in different countries welcome the new year, what are the beliefs they have, which they imbibe to bring in prosperity, longevity, and of course, all the beautiful beliefs that they have to bring in luck in the new year. If you take the case of Spain and Portugal, when the clock strikes 12, they eat 12 grapes. So each time the ding dong goes ding, they eat one grape, and by the time the clock finishes striking 12 chimes, they finish eating either 12 fresh grapes or 12 raisins. They believe that eating 12 grapes at the strike of the midnight of New Year is supposed to bring them a lot of prosperity. If the people in Spain and Portugal eat grapes, then people in Italy eat 12 spoonful of lentils, paruppu. So they eat 12 spoons of lentils when the clock strikes 12 to bring in prosperity. So like this, I will be sharing some unique traditions. We always, whenever we welcome a new year or whenever we celebrate any festival, food forms a part of a unique part of our celebrations. So today I'll be taking you through some of the unique beliefs that people have associated with New Year with respect to food. And then we will also see the other beliefs that people like us have around the world. Moving on, let me now invite our general evaluator, DTM Witherer, to introduce his team. DTM Witherer, whenever it's time for the new year, on the first day of the new year, he says that he goes to temple with his family in the morning, and during the rest of the day, he goes for a movie and also celebrates a gala party with his friends. And that's the New Year tradition that he follows year on year. Let's now welcome our general evaluator, DTM Witherer, onto the virtual stage. Thank you, DTM Sandeep, for the wonderful introduction and the tradition I followed every New Year. Good evening, fellow Toastmasters and my dear guests. A hearty happy New Year, and let this New Year start with a bang and end with a bang in 2022, not like 2021 and 2020. Now we have called a new variant Omicron. Let's keep our fingers crossed that it doesn't affect us, and let this New Year be a prosperous one and healthy one for all. Wish you all a happy New Year once again. And I'm the general evaluator for today's meeting. For the benefit of guests, a Toastmaster meeting has its own tradition. As a general evaluator, my role is divided into three parts. One is to call upon the tag team, that is the timer, accounter, and grammarian, for their respective reports. And two is to introduce the evaluators for the prepared speeches. And finally, I shall give my general evaluation of the overall meeting. Now it's time to introduce the timer for today's meeting. She is Toastmaster Srilata, a Toastmaster for past 3+ years at Kemin Toastmaster Club and a dual member of Tamizhootru Chennai Solvendagal Mandram. A passionate in exploring new learnings and served various XCOM roles, and she is also a singer and carom player. As a New Year tradition, she used to hang out with families and watch new movies if there is any. Please put your hands in welcoming Toastmaster Srilata, timer for today's meeting. Thank you, General Evaluator. Once again, good evening, fellow Toastmasters and dear guests. As a timer,
I shall keep track of all the time usages of prepared speeches, table topic session, table topic speakers, and as well as the evaluations of the prepared speeches. At the lower limit, I shall show the green virtual background, and at the intermediate time limit, I will show the yellow background, and at the upper time limit, I will show the red background, and it continues till the speaker ends his speech. When called upon by the general evaluator, I shall present my report. Thank you. Over to general evaluator. Thank you, Toastmaster Srilata, for explaining your role. Now, I would like to call upon the grammarian for today's meeting. She is a Toastmaster for the past 4 years and was a dual member and had taken all ExCom roles and past area director of Area B2 and currently serving as Division B director. And she is also currently working in an IT company. And as a newer tradition, she used to go to temple, wish friends, call all his family members together and enjoy the New Year. Now it's time to welcome our grammarian, Toastmaster Kundavi Balasubramanian. On the stage. மிக்க நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே. இந்த இனிய புதிய ஆண்டில் நமது தமிழூற்று சென்னை சொல்வேந்தர்கள் மன்றத்தின் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஆண்டு மிகச்சிறந்த ஆண்டாக அமையட்டும். அதோடு கூட இன்று நான் ஏற்றிருக்கும் பணி என்பது கிராமரியன், அதாவது இலக்கணவாளர். இலக்கணவாளராக நான் என்ன செய்ய இருக்கின்றேன் என்று கேட்டால், இன்று அனைத்து பேச்சாளர்களும் தாங்கள் பேசும் பொழுது எந்த வகையான சிறப்பான மொழிப்பதிவுகளை எல்லாம் உபயோகித்தார்கள், அல்லது ஒருவேளை திருத்தப்பட வேண்டிய ஏதேனும் சொற்கள், சொலவடைகள் ஏதேனும் இருந்ததா, அதாவது ஒரு மொழியில் சரியான மற்றும் திருத்தப்பட வேண்டிய விளக்கங்களை எல்லாம் குறிப்பெடுத்துக் கொண்டு பொது மதிப்பீட்டாளர் என்னை அழைக்கும் பொழுது அதை ஒரு அறிக்கையாக சமர்ப்பிப்பதுதான் என்னுடைய பணி. எனக்கு இன்னொரு பணியும் இருக்கின்றது. இன்றைய சொல்லை, அதாவது வேர்ட் ஆஃப் த டே கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை. இன்றைக்கு நாம் தலைப்புக்கு ஏற்ப எடுத்திருக்கின்ற இந்த சொல் ஃபார்மாலிட்டி, அதாவது சம்பிரதாயம். ஒரு உதாரணத்துக்கு, இன்று நமது அவை தலைவர் சம்பிரதாயமாக இந்த கூட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இது போல இந்த வார்த்தையை பேச்சாளர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய பேச்சில் பயன்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மீண்டும் இந்த மேடையை நம்முடைய பொது மதிப்பீட்டாளர் வசம் ஒப்படைக்கின்றேன். நன்றி. Thank you, Toastmaster Kundavi, for explaining formally your role to the guests and members. And now it's time to introduce the accounter for today's meeting. He is a special person and he needs no introduction again, as he was just introduced by the Toastmaster of the day. Please put together to welcome me once again as the accounter for today's meeting. As an accounter, I will make note of R's, unnecessary passes, fillers, and repetition, and to present the report when called upon by the general evaluator. And with all these, I would like to call again the Toastmaster of the day, and I will be back once again when the Toastmaster of the day gives me the control for the evaluation session. Sugandhi ma'am, the stage is yours. Thank you, General Evaluator DTM Vidurur. Moving on, we talked about how people in Spain and Portugal welcome the new year by having 12 grapes. We saw how people in Italy have 12 spoonfuls of lentil at the dawn of the new year. Do you know what people in Greece do? They hang a pomegranate at the entrance of their house, and just before midnight, they switch off all the lights and all of them come out of their house. Among the family members, they choose one person to whom they wish that person gets all the luck of the new year. They send that person as the first person to enter the house. So this person, whom the other family members have formally or for formality's sake nominated to get all the good luck of this new year, walks into the house and switches on the light to welcome the new year. The second person who follows him or her takes the pomegranate
and smashes it, and all of the remaining family members enter the house. So this practice of hanging a pomegranate at the entrance of their house and smashing it, they believe it brings them longevity and prosperity, and that is how people in Greece traditionally welcome the new year. With that said, now let us move to the prepared speeches section. Today, I think we are privileged to listen to 3 interesting speeches from 3 distinguished, in their own right, Toastmasters. To welcome the first speaker, in Tamil, I can just think of one word for him, which is Sagala Kala Vallavan. He started his career as a banker, then moved on to have a successful career in the software industry and has published several books. Isn't he a Sagala Kala Vallavan? Before we move on to listen to him, let us now invite DTM Pattabhiraman, who will be serving as the evaluator, to read out the project objectives. Good evening, everybody. Toastmaster Nagendra Bharati is attempting his speech project from the path Visionary Communication, Level 1, Project 2. But actually, it looks like Project 3 because the second speech of effective feedback. So the project purpose for the member is to present a speech project on any topic, receive feedback, and apply the feedback to the second speech. Incidentally, I was the evaluator for him for the first speech. The speech purpose for the member is to demonstrate that he has applied the feedback received from the first speech. The title is New Year Resolution, and the timer 5 to 7 minutes. Thank you, DTM. All the best, Toastmaster Nagendra Bharati, and back to the Toastmaster of the day. Thank you, DTM Pat. Do you know what Toastmaster Nagendra Bharati does every year as his New Year tradition? He goes to Hanuman temple with his family members, and for every family member, they buy 1 gram of gold at the New Year. So, ladies and gentlemen, put your hands together to welcome our first speaker for the first meeting of this New Year, Toastmaster Nagendra Bharati, New Year Resolutions. New Year Resolutions, Toastmaster Nagendra Bharati. Thank you, DTM Madam Sugandhi, and my dear Toastmasters and guests. As part of New Year tradition, I also have one more tradition of making New Year resolution on 1st January of every year and realizing on the next January 1st of next year that I could not complete that resolution. I don't know how many of you are sailing in the same boat along with me. Many of my friends are sailing in the same boat. What was that resolution? What is that resolution? Let me share that with you. I want to become a successful table topic speaker across all the Toastmasters Club in Chennai. I want to become a successful table topic speaker across all the Toastmasters clubs in Chennai. But unfortunately, I am not even attending Tamizhootru Toastmasters Club regularly. Tamizhootru Toastmasters Club in which I am a member. Then how can I achieve that objective of becoming a best table topic speaker across all the Toastmasters Club in Chennai? Is it possible? I analyze this every year. Yesterday also I analyzed this and found that I am not having any action plan. I have only resolution. There is no action plan to implement that resolution. Then I decided, okay, from this year, I should make that resolution as an implementable resolution. What to do? I just analyzed the experience of few of my friends who have failed in their resolutions during my college days. Then I found something from that. Let me share that as well with you.
the first person. This friend of mine, he is very, very industrious. He has a specific goal. He wants to complete the degree course with distinction. That was his specific goal. He worked hard. He studied along with me. He studied along with my juniors. And he studied along with the juniors of my juniors. And he was able to complete that degree course after 6 years. He leaves no stone unturned. He leaves no pages unstudied in the degree course. And he completed that after 6 years. He said that it was a double study, as though it was a double graduate for him. Then he realized when all of his friends were working in some companies, he was searching for jobs. That was the time he realized that his goal was specific, but was not timely. One has to goal with some time objective, right? It should be timely. I also learned that the goal should be specific and timely from him. And I found another friend whose goal is specific and timely, but he also could not complete this objective. This friend of mine, again, my college friend, this person has a goal to turn his skin color from black to white. He used this lovely, not this glow and lovely. At that time, it was fair and lovely. When we are talking about some specific incidents of very, very importance, we have to be very, very careful about mentioning the period, etc. Right? That is why I spent few of my seconds to say that it was not glow and lovely, it was only fair and lovely at that point of time. He used bottles and bottles of fair and lovely, but he could not change his color from black to white. But you would have seen the movie Shivaji, where Rajinikanth changed his color by using the same paste, using the same cream, and turned from Shivaji to MGR. But maybe that would happen only for superstars like him, not for ordinary human beings like us. Then he realized that mistake, that his goal was not realistic. Realistic goal. If you have a realistic goal, you have to analyze that and you have to get a lot of evidence to prove that it is a realistic goal. Right? He has not done that. That was his fault. I learned that from him. And then another friend, the third friend, he has a specific goal, timely goal, realistic goal, but he also failed in his objective. You would be wondering why all of these friends are failing in their objectives. Is it because they are my friends or I am their friend? You know, we are all mutually helpful friends, mutually supportive friends. In Toastmasters mission statement, we have this phrase called mutually supportive environment in Toastmasters Club, right? In the same way, we were also very mutually supportive friends. That is why we were helpful in failing in our objectives. This friend, his goal was specific, timely, and also realistic. What was that goal? He wanted to marry a girl studied in the same college, in the same class. Realistic, right? Same college, same class. He was not planning to marry Cleopatra, who was no more at that point of time. He was not planning to marry Alia Bhatt, who was child at that time. He was planning to marry a girl who was studying, co-studying. Maybe the study may not be the right word here because we are not used to study, but still, they were all co-studying in the same college, same class. That was a very realistic goal. But he failed. He was a good-looking person. There was sufficient balance in his father's account. And this girl was also good-looking, beautiful. That was a very good match. But still, he failed. He made that offer to her. He can easily go there and propose her, and they can cut the class, go to park, everything very easily, very realistic. But he made that offer, which was rejected by that girl. You know, in legal parlance, we have this definition for agreement. Agreement should have offer as well as acceptance. Here, the acceptance was not there. This girl was planning to study degree course, postgraduate goal, and doctorate till her old age. So that goal, that was not
achievable for him. That was not an achievable goal. The goal, even though it was specific, it was timely, it was realistic, it was not an achievable goal. I learned this from this person. So after learning all these ideas, now I am seeing the timer and I know that I have to measure my time. So without quoting any example for that measurable, I would add that the goal should be a measurable goal as well. So it should be specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Now you got it right. It should be a SMART goal. You put it in black letters, SMART, S-M-A-R-T in capital letters. It should be a SMART goal. If it is a SMART goal, then definitely we can achieve that, right? So let us all have SMART goals as our New Year resolution. Let it not be a formality. Let it be a real New Year tradition, real New Year resolution. After realizing all these things, I have also changed my goal. Yesterday, I made the goal as a SMART goal. I think it's a SMART goal. I want to become a successful table topic speaker in Tamizhootru, Chennai Solvendar Mandram. That is it. That's enough for me. What do you think, TMOD? Is it a SMART goal? Over to you. Thank you. Of course, Toastmaster Nagendra Bharati, it is a SMART goal, and by given your stature, it is a easily achievable goal also. Thank you very much for that humorous speech, and you got us thinking right at the beginning of the new year as to how we should formulate our goals in order to achieve them and be successful at the end of the year. While listening to Toastmaster Nagendra Bharati's speech, another thought came to my mind. Why is that we always take resolutions only at the dawn of the English New Year? Have you ever taken any resolutions on April 14th, which is a Tamil New Year, or the Telugu New Year, or the Malayalam New Year? I don't even get to hear the word resolutions associated with any of the vernacular New Years that we celebrate, except for the English New Year. Well, we don't know what is with resolutions and the English. Moving on, we were talking about how people across the world use food as a tradition to welcome the new year and to bring them good luck and prosperity. Do you know, people in Japan, they eat noodles made out of bucket wheat soba noodles. These noodles are said to be little more longer than the usual noodles, and they believe that eating the noodles at the dawn of the new year is supposed to bring them longevity. Like how the noodles are long, they believe that eating the noodles at the dawn of the new year gives them a long life full of health and abundance. With that said, it's now time to hear from our second speaker. Before I move on to introduce our second speaker, may I now invite the evaluator of the second speech, DTM Sampath Saurirajan, to please read out the project objectives. Am I audible? Yes, sir, you are. Good afternoon, Toastmaster of the day, fellow Toastmasters and guests, and Toastmaster DTM Mayur in specific. DTM Mayur is today attempting the project number 3 in level number 1 of Persuasive Influence Path. The project title is Researching and Presenting. The purpose statement as given in the manual is like this. The purpose of this project is for the member to learn and review basic research methods and present a well-organized, well-researched speech on any topic. Back to the Toastmaster of the day. Good luck to the speaker. It's a 5 to 7 minute speech. Thank you. Thank you, DTM Sampath. Our second speaker for this evening is DTM Mayur Venkatesh. He is a passionate Toastmaster from Coimbatore Toastmasters Club. He served as a club member, club coach, and a district officer. Do you know what DTM Mayur does on the first day of the new year? He goes for a long walk. By long walk, what do I mean is he literally walks
10 kilometers on the new year to welcome the new year. Now let's hear from our second speaker for this evening, DTM Mayur Venkatesh. Is that right? Is that right, DTM Mayur Venkatesh? Thank you. Thank you, Madam Toastmaster Suganti Pareswamy. As a child, I used to be really very scared whenever the answer sheets used to be distributed because it was a moment of nervousness. I used to be terrified to collect, especially the Hindi answer sheet, because Hindi is not my mother tongue, but Tamil was. But unfortunately, my parents had put me in Hindi as the second language. And throughout the 10 years that I studied Hindi, I had struggled a lot. When I collected the Hindi answer sheet and I took it to my parents, I used to tremble with a lot of nervousness. I was wondering, after I had completed my exams and my 10th board exams, why was I nervous? Why did I have such a feeling of nervousness? That is because I have an obligation to my parents. My parents trust me and they're investing their time and money in me. And hence, I have an obligation to them to show the results that they are investing in me. Madam Toastmaster of the Day, fellow friends and guests, good evening. Very much like how every individual student has an obligation to their parents, every government official has an obligation to the citizen of India. Just like how you and I are all taxpayers, they have an obligation to each and every taxpayer in India. The Right to Information Act that was passed in 2005 establishes the right to each and every citizen to go and inquire to each and every government official about what they're doing, how the money that you are spending is being invested in various parts of the governance, and also ask how each and every organization functions. But you cannot go and ask every information. There are a certain set of details that lay as secrets. For example, if you file an RTA application to get the secret missile codes of a nuclear missile, they will not give you. That is being protected under the umbrella of RTA secrecy. At the same time, if you ask how many spies of India are there in China, they will not let that out because that is being guided under the RTA secrecy. But everything else that comes under the governance of either the central government or the state government, you can go and question them. For example, you have a lot of the street lamps. And through those streets, because of the street lamps, there are these telephone lines and electric lines crossing through. But you do remember that a few years ago, some government minister had passed a motion saying that all these electric lines and telephone lines are going to go underground and we are going to take certain part of the budget from this. And hence you are surprised, why is this wire still outside hanging around? Because the electric lines that are there outside of your house are causing a problem to the trees that are there. Because the trees interrupt these wires, the government officials come and cut the trees. This angers you as an environmentalist, this angers you as a citizen, because you poured water to grow, make the tree grow, but they are coming and cutting it out. Hence, you can file an RTI application to the state government asking them which which person or why is the wires not yet underground and why is the wires still hanging outside. They have an obligation to you because you are a taxpayer, and hence they will have to give an reply. For example, if the wire lines outside your house are from the electricity board, the Tamil Nadu Electricity Board has an obligation to you to give a reply. When you ask how you should make this application, you can write a letter to the RTI officer who is posted in TNEB. Every government office has a designated RTI officer who has to respond to all the RTI applications. Similarly, once you get this application, if you are not satisfied,
you can put a second application. In the second application also, if you are not satisfied with the reply, you can file a third application. And if they are giving some other lame excuses, you can directly file a complaint with the central government body as well. If the lower people who have replied in a non-correct way, they will be fined, or they will have to give a lot of explanations and impositions for this. Hence, very much like how each and every one of us in the work culture, in a corporate culture, we all have an obligation to our higher ups. That even government officials have an obligation to answer to all of you. A few cases that had come into light because of the RTI applications that was filed was the 2G scam. It was filed by Subhash Chandra Agarwal, and because of this, the 2G scam came to light. When demonetization came out, Prime Minister Narendra Modi came on live TV and just announced that we are going to demonetize the old notes. But because of this, the RBI had to face a lot of pressure. And Venkatesh Nayak had filed an RBI form for this, and got a response that the central government went ahead with the demonetization plan without the consent of RBI. The third such popular case was the Commonwealth scam, where a lot of government money was spent in some other different accounts, and this is also a famous case that came into light. We should also try to remember that our RTI activists from Chennai, Traffic Ramaswamy, is also one person to be noted over here. He had made a lot of change to society and brought a lot of goodwill to the community. Overall, these people who bring the information to light are called whistleblowers. They're seen as enemies of the state, but what they are actually doing is good things. They're working for you, and they all that they deserve is our support and moral encouragement that they need. As a Toastmaster, what you and I can actually benefit from RTI. I had been working to actually start a bank account for a few of my clubs. It has been a real challenge, and to get a bank account started, we have a major problem with getting a PAN card for our club. So if you are also facing such a problem in your club, you can file an RTA to the income tax department and get a response. Overall, I hope that the information about RTA has created a little bit of curiosity in you. Thank you, and over to the Toastmaster of the day. Thank you, DTM Mayur, for that thought-provoking and informational speech. All right, we were talking about food and how food is associated with New Year traditions. Let me give you some more trivia that I learned. In some parts of the United States, people welcome the New Year with a special cake known as the king cake, and whoever finds a gold coin or a toy of a gold coin inside the piece of cake, it is said that that person might get wealth and abundance during the New Year. People in Philippines, when they gather as a family to celebrate the New Year, they display large piles of fruits, and they eat 12 round fruits. It could be grapes or oranges or pomegranate, anything that is round. They eat 12 such fruits at the dawn of New Year. People in Netherlands welcome New Year by eating donuts, and people in France, they bake and eat pancakes to welcome the New Year. Okay, I think we've talked enough about food. Do you know what people in Colombia do to celebrate the New Year? They come out of their houses with empty suitcases and walk in the streets. And they believe that carrying empty suitcases on the first day of the New Year will bring in a lot of adventure and travel during the New Year. With that said, now it's time to move on to the next section of today's meeting, which is the table topic section. The table topic section is being handled by our member. Ma'am, one more speaker. I'm very sorry. I think I talked too much about food and too much about all the interesting trivia.
that I lost sight of our agenda. I'm very sorry. We have our third speaker for this evening. She is from Towering Speakers Toastmasters Club and handles the production services at a publishing company. Before I move on to invite her, may I now invite her evaluator, DTM Venu Neelakantan, to please read out the objectives. நன்றி நெறியாளர் அவர்களே. அனைவருக்கும் இந்த இனிய மாலையில் வணக்கம். உங்கள் அனைவருக்கும் கிரெகரியன் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். Today, Toastmaster Perlin is going to deliver her project number 3 from the level 2, from the dynamic leadership, introduction to mentoring. As per this project objectives, he has to define some how Toastmaster envision the mentoring, and also she has to share some aspect of her previous experience as a prodigy. Timer, please note that time is 5 to 7 minutes. All the best, Toastmaster Perlin. Back to you, Toastmaster of the day. Thank you, DTM Venu Neelakantan. Our next speaker for this evening, Toastmaster Perlin. Do you know what New Year tradition that she follows? Along with her family members, every year she attends the Watch Nights Church service, and that is how she welcomes the new year. Ladies and gentlemen, let's put our hands to welcome our last speaker for this evening, Toastmaster Perlin, Empty Vessels. Empty Vessels, Toastmaster Perlin. Not everything can be learned from school, the internet, or from the library. Sometimes the only way to advance is to learn directly from someone who knows, a mentor. Good evening, fellow Toastmasters, distinguished Toastmasters, and guests. My name is Perlin, and I'm so happy to be here with you in this evening's Toastmasters meeting. Subhadra was the beautiful wife of Arjuna, one of the 5 Pandava brothers. And their son Abhimanyu is considered to be one of the valiant warriors in the battle of Kurukshetra in Mahabharata. Do you know why? Anyone knows why about Abhimanyu? Why he is considered to be one of the valiant warriors? Anyone? He learned it when he was in the womb of his mother. Exactly. That's right. The division director got it right. When Subhadra was conceived with Abhimanyu, her husband Arjuna, being quite the able marksman with his bow and arrow, loved talking about how his arrow would never miss its mark. He would go on and on for hours telling Subhadra how the battles he's been to have given him such a confidence about how he has vanquished many unbeatable warriors. And the child in Subhadra's womb would listen to these tales of heroism his super dad had committed, and he found it all super absorbing and was enthralled as a fetus itself. However, the most interesting story of it all was the Chakravyuh. Arjun started telling Subhadra about how soldiers on the battlefield will come to a formation like a chakra or a wheel, which basically is like an inward spiral. While Arjuna was talking about penetrating through the formation, the poor pregnant Subhadra, strung out as she was, slept off. And thus, the baby heard only how to get into the Chakravyuh, but fell asleep before he could hear how to get out of it. And we all know how it ended for Abhimanyu. He who was able to impale through the formation of the Chakravyuh, alas, did not know how to get out of it and fell prey to the swords of the Kauravas. However indomitable you may be, how much ever your teacher or mentor may have worked on you, given you ideas to march through the Chakravyuh of your life, if you fall asleep, you're going to fail. My professional mentor and boss, Mr. Noel Berman, is someone whom I have always looked up to.
He, as my mentor, has kept me awake as I meander through life. Now, before I met Mr. Berman, I thought I was a good enough leader. I was proud of my humility and would try to do every single task for any given project on my own terms and wouldn't bother about who did what. And where did that get me? Only to come down crashing and burning and going up in flames at the end. Mr. Berman taught me two things. One is to sit. It is an acronym where S stands for servant leadership. Being humble or humility is a very vital characteristic for any leader. The I stands for integrity. As a leader, your word is your bond. And the T stands for teamwork. If you are a leader, but are not a team player, then you are not a leader. The second thing that Mr. Berman taught me, which also coincidentally coincides with what Dr. DTM Nagendra Bharti said, the SMART goals. Goals that are specific, goals that are measurable, goals that are attainable, and goals that are realistic. And given that your goals are now specific, measurable, attainable, realistic, if they are not time bound, you're yet again set to fail. There is this popular English proverb, which I am pretty sure all of you are familiar with, and I'm going to need your help to complete it when I say, empty vessels make noise. Exactly, empty vessels make noise. But I say, empty vessels can be filled. It is only the empty vessels that can be filled. On that note, I envision my expedition in Toastmasters to be one where I can fill myself with lessons for life, not as a formality, but lessons that will make me a better person. Lessons that will chisel out the unwanted and round out the sharp edges and make me an efficient leader. Lessons that will set me on a path to be a mentor myself. So in this new year, let us keep ourselves empty, because only empty vessels can be filled. Don't you think so, Tia Modi? Thank you very much, Berlin, for that different view of the thought process and the interesting speech. Well, it's now time to move over to the table topics section. But before that, let me also tell you what people in Denmark do to welcome the new year. They throw old plates and glasses as a family. And you know why they throw old plates and glasses? To break them so that they ward off all the evil spirits. And they stand up on chairs and literally jump. They literally leap and welcome the new year. All right, it's now time to move over to the table topics section. The table topics master for this evening is Toastmaster Maithili, who follows the New Year tradition of spending the eve of the New Year at a beautiful, relaxing resort with her family members. And she believes that staying together as a family to welcome the new year brings in a lot of happiness, prosperity, and good luck to all her family members. Over to Toastmaster Maithili. மிக்க நன்றி டிடிஎம் சுகந்தி, டோஸ்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் த டே. இன்று நான் உங்களது டேபிள் டாபிக்ஸ் மாஸ்டர். அதன்படி நீங்கள் குறைந்தபட்சம் 1 நிமிடம் பேச வேண்டும், அதிகபட்சம் 2 நிமிடம் பேச வேண்டியிருக்கும். இன்றைக்கு நான் எடுத்திருக்கும் தலைப்புகள் அனைத்தும் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களின் கோட்ஸ், அவர் அறிந்த வழிமுறைகள். ஏனென்றால் அவரது 159வது பிறந்த நாளை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். ஜனவரி 12ஆம் தேதி அவரோட பிறந்த நாள் வருகிறது. பாரதியார் அதே இருந்த 39 வருஷம்தான் அவரும் இருந்தாரு. ஆனா ஒரு வாழ்வுக்கு மனிதனுக்கு தேவையான அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார். அவருடைய வழிமுறைகள், அவருடைய பொன்மொழிகள்
அனைத்துமே எல்லாருக்குமே வழி நடத்தி கொண்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுலேருந்து கோட்ஸ் எடுத்திருக்கனால உங்களுக்கு அதை பத்தின சிந்தனை என்ன இருக்கோ அதை பத்தின உங்களுக்கு உங்க சொந்த அபிப்பிராயம் அதை பத்தி என்ன இருக்கோ, இல்லைன்னா உங்க வாழ்க்கைக்கு அது எத்தனை தூரம் உங்களுக்கு அது எடுத்துக்காட்டா தோன்றதோ அதை பத்தி நீங்க பேசலாம். முதலாவதா யாராவது பேசுறதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா? சம்பத் சார் இருக்கீங்களா? சம்பத் சௌரிராஜன் சார், டிடிஎம் இருக்கீங்களா சார்? Yes, I just went for drinking water. எஸ் சார். சார் உங்களுக்கு அவரோட பொன்மொழி சுவாமி விவேகானந்தர் எடுத்திருக்கேன் சார். இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாமா, தமிழ்ல சொன்னா பரவாயில்லையா சார்? எது விருப்பப்படுறீங்க நீங்க? இங்கிலீஷ்லயே சொல்லுங்க. ஓகே. டேக் ரிஸ்க் இன் யுவர் லைஃப். இஃப் யூ வின் யூ கேன் லீட், இஃப் யூ லூஸ் யூ கேன் கைட். Repeat. Take risk in your life. If you win you can lead, if you lose you can guide. Okay, Vivekananda says all these profound things, as we know, but I am very famously known, may not be here, to counter many of the quotes or agree with them only partly, not fully. Many quotes are actually rubbish. We do not know. Very famous quotes, often repeated, they are quite rubbish. But this one is half okay in my opinion. Take risk. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Which means Gavaskar was playing. Once he became old, he retired and he became a coach. That is not for life. In sports, because physical fitness directs such things. Now in life, if you win, you lead, obvious. As you can see, many times the last year's area winner in table topic is called to conduct the training. He becomes a leader by training. Actually, most of them, they don't know much, except they by fluke won. But it happens. But if you lose, you don't have to go to guide and train immediately. You can try again. One loss is not the end of the world. It's not the end of life. If you lose, you learn from that, guide yourself so that next time you win. So if you lose, you guide is for somebody who has given up very easily. Most people, really smart people, really enthusiastic people, they don't give up so easily. For much longer, even when they cross 67 years of age also, they keep trying. Now you know my age. Okay. So people with enthusiasm, they keep on trying so that they want to win the next time. So if you win, you will lead. If you lose, you guide yourself to win next time. Back to the table topic, master. மிக்க நன்றி சார். தோல்வியே வெற்றிக்கு படிக்கட்டுன்னுவாங்க, முன்வைத்த காலை பின்வைக்க கூடாதுன்னுவாங்க. எல்லாத்துக்குமா சேர்த்து உங்களோட பேச்சு அதுக்கு பதில் கொடுத்தது. அதாவது நீங்க பாதி அதை ஒத்துக்கிறேன்னு சொன்னதை நீங்க கரெக்டா ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க சார். ரொம்ப நன்றி. அடுத்தது யாரு? குந்தவி மேடம் ரெடியா இருக்கீங்களா? குந்தவி மேடம், உங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்லாமா, இங்கிலீஷ்ல சொல்லாமா? நீங்க ஆங்கிலத்துல சொல்லாமா? ஆங்கிலத்துல சொல்லணும். Everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. Can you please repeat? Everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. Okay. Thank you, table topic master. I think I have to memorize this topic so that I can recall it while I can complete my speech. However, I got the idea. Practically, if you look at life, especially those who are going to office, and if it is specifically a woman who is going to office and looking after her family as well,
they will be able to do enormous things together. They will take care of themselves, they will take care of the family, and they will take care of the office also. They are able to win in everything. The only thing is they will be always on their heel, running on their heels. They won't have time for anything. But saying so, they will be having time to do everything. They grow up their children really very well. They gain many accolades in their office work also. And most of them are really good cooks. So how they are able to do this? And that answers by the first part of your sentence. When they are busy, they can achieve everything. Because the busy mind is kind of working very fast. I think the brain cells are connecting with each other very fast, and they are compensating with the speed of the work and lifestyle of that person. That is why they are able to calculate everything. They are very good at planning and they are very good at executing things. And that is how they achieve all this. Right. On the other hand, if you look at the lion, the male lion, I don't want to say man, they may be quite angry with me if I say so. Let us take the male lion. It is lazy all the time. It's not doing practically anything. It's having all the valor. Maybe if it is working in an office, it will be able to do so many things, but it is not doing so, right? So I think if you are lazy, you may not find time to achieve things because you get used to this laziness. You are not able to differentiate between when to work, when to take rest, and when to plan other things. So that is the distinction between these two things, being lazy and being busy. And this is there's another proverb also like the idle head is the workshop of devil. That also resembles to the same thing only. So I would say like keep yourself busy always. Keep your brain especially occupied, even if you retire. Just like the youngest Toastmaster in our club just now said, keep yourself busy. You will be able to do any number of things. And thank you for this topic. Over to the table talking master. மிக்க நன்றி குந்தவை மேடம். நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துல சும்மா இருக்கிறதும் பரவாயில்லன்னு யாராவது சொல்லி காட்டிட்டாங்கன்னா வடிவேலு மாதிரி சொல்லுவாங்க. அப்புறம் சும்மா இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமான்னு. அதனால அதுக்காகவாது இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம எப்பவுமே கவனம் கொடுத்து நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பிரெயின் ஆக்டிவா வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கிறவங்க வழியை நம்ம பின்பற்றுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா எடுத்துக்கணும். அடுத்தது வேணு சார் தமிழ் டைட்டில் கொடுக்கலாமா சார் டாபிக்கு? தேங்க்யூ வெரி மச் சார். நீ தனிமையில் இருக்கும்போது உனக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ அதுதான் உன் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும். நீ தனிமையில் இருக்கும்போது உனக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ அதுதான் உன் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும். நன்றி நெறியாளர் அவர்களே, திட்டமிடா பேச்சு நெறியாளர் அவர்களே. அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு அழகிய மாலையில் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தனிமையில் இருக்கும்போது என்ன தோன்றுகிறதோ அதெல்லாம் தான் உன் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும். ஒருவேளை விவேகானந்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் ஒரு சன்னியாசி என்ற முறையிலே அவருக்கு தனிமையில் இருக்கும்போது நல்லது மட்டுமே தோன்றும். அவருக்கும் எனக்கு சாதாரண மனிதர்களுக்கு தனிமையில் இருக்கும்போது பல விஷயங்கள் தோன்றும். அதில் எல்லாமே நல்லதாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. நீங்கள் சொன்னது போல விவேகானந்தர் 39 வயது, பாரதியார் 39 வயது, எனக்கு 39 வயது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் எல்லாம் சாதித்து விட்டார்கள், சாதித்து விட்டு இறந்து போனார்கள். நான் இன்னும் சாதிக்கவே இல்லை. அதனால் அவர் சொல்வது எனக்கு பொருந்துமா என்று தெரியவில்லை. ஆனாலும் கூட சில நேரங்களில் அதுவும் குறிப்பாக இந்த திருமணமான பிறகு இந்த தனிமை கிடைப்பது என்பது மிக கடினமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. இதுல எங்கே நம் சிந்திப்பதற்கு எங்கே நேரம் கிடைக்கிறது? முன்பெல்லாம் அந்த குளியலறை என்பது குளிப்பதற்காக மட்டுமாக இருந்தது. இப்போது அப்படி அல்ல. குளியலறை என்பது சிந்திப்பதற்கும் நம்மை உள்ளார நம்மை அலசி ஆராய்வதற்கும் கிடைக்கப்படுகிற அந்த தனிமை அங்கே மட்டும்தான் கிடைக்கிறது. அந்த தனிமை கிடைக்காததுனால் என்னவோ நாங்கள் இன்னும் முன்னேறாமல் பாரதியார் போலவும் சுவாமி விவேகானந்தர் போலவும் ஒருவேளை எங்களுக்கும் தனிமை கிடைத்திருந்தால் நிறைய சாதனைகள் இந்த 39 வயதுக்குள் சாதனை படைந்திருப்போம். ஒருவேளை உயிரோடு இருந்திருப்போமா என்று கூட தெரியாது. ஏனென்றால் சாதித்த 39 வயதுக்குள் சாதித்த நிறைய பேரை பார்த்தீங்க. உதாரணத்துக்கு ப்ரூஸ்லியை கூட சொல்லலாம்.
அவரும் 39 வயதுக்குள் வாழ்ந்து சாதித்து விட்டு உலகம் பேசும் அளவிற்கு சாதித்து விட்டு இறந்து போனவர்களில் முக்கியமானவர்கள் இந்த 3 பேரை சொல்லலாம். விவேகானந்தரையும், பாரதியாரையும், புரூஸ்லி அவர்களையும். ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் உண்மையிலே தங்கள் நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தி தனிமையை ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்தித்து அவர்களுக்கு வேறு எந்த இடையூறும் இல்லாமல் இருந்தது. நான் கல்லூரியில் படிக்கும் போது இந்த எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் இல்லற வாழ்வில் தோல்வியுற்றவர்களாக இருந்தது. ஏன் என்று தெரியாமல் இருந்தது. பின்னிடுதான் புரிந்தது அவர்களுக்கு தனிமைக்காக அவர்கள் தன் குடும்பத்தை ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது. ஆக தனிமையில் எல்லாராலையும் இனிமை காண முடியாது, ஏனென்றால் தனிமை கிடைப்பதில்லை. வாய்ப்புக்கு நன்றி. மீண்டும் உங்களிடம் மேடை. ரொம்ப நன்றி சார். குளிர இலையில சிந்திக்கவும் டைம் இருக்கும், பாடுறதுக்கு கூட நிறைய பேருக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் சார். அதனாலேயே பெரிய பாடகர்கள்லாம் இருக்காங்க. அதே மாதிரி தனிமையில எல்லாருக்கும் எத்தனை சிந்தனை தோன்றதோ அது நல்லதனமாவும் இருக்கும், கெட்டதனமா சிந்திக்கிறவங்க யாரும் அதை வெளியில சொல்றது இல்லை. நான் நல்லதனமா சிந்திக்கிறதுக்கு முடியும்ன்றதை நீங்களும் சொல்லி ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. ஆனா 39 வயசுன்றது உங்க வயசையும் சொல்லிக்கிட்டீங்க. அதுக்கு அடுத்தது ஸ்ரீலதா, ஆர் யூ ரெடி? I'm taking timer role. Okay. Then Vidurar, ரெடியா இருக்கீங்களா? Vidurar? I am. Are you ready for Tamil or English? English. English. Okay. Please, Lana. There cannot be friendship without equality. Do you agree with this? Definitely not. I'd like to say this because friendship doesn't have any equality. If we have friendship with equality, then that is not a friendship. That is something called a business or some other term. Because we don't know who is he, which background he is from, what is the equal status, nothing. Because when we have same wavelength, same things, we go with friendship. I have a long decades of friendship with my friends. I have to say, we are having 20 years of friendship. Still, I don't know his status or nothing. We just be very close. We share everything. Even my email ID will start with his name, and his email ID will start with my name. We don't know the equality. We didn't know the equality at the age of 2, and still we have the equality at the age of 22. We know the meaning of equality, but still it doesn't break our friendship. So I definitely not agree with that topic, Madam Table Topic Master. So friends do not come with equality. They come with bonding together or gelling together in an activity. That is where friendship remains long. If you go with equality, friendship will break in another 1 month or 2 months. So hope you also agree with the same Table Topic Master. ரொம்ப சரி சார். அது சுவாமி விவேகானந்தரே சொன்னாரும், நம்ம சம்பத் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம சில இதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது. ஏன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் மனசுல என்ன வச்சுன்னு சொன்னாருன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க அவசியம் இல்லைல்ல. அதனால இந்த விஷயத்துல நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் நானும் அதுக்கு ஒத்துப்படுறதான். அடுத்தது யார் ரெடியா இருக்கீங்க சார்? பேட் சார், உங்களுக்கு கொடுக்கலாமா சார் நம்ம தலைவர் இன்னைக்கு? ஏன் கொடுக்க கூடாதா? கண்டிப்பா சார். தமிழ்ல சொல்லாமா? நீங்க தமிழ்ல பேசினா கேட்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார். தமிழ்ல கொடுக்கவா? April 14th தமிழ், January 1st English. கண்டிப்பா சார். Always try to represent yourself as happy initially. It becomes your look. Gradually, it becomes your habit, and finally, it becomes your personality. Looks like an essay. Okay. Normally, table topics, it has to be repeated. You have to say it twice. Yes, Normally. yes, sir. Always try to represent yourself as happy initially. It becomes your look gradually. It becomes your habit, and finally, it becomes your personality. Table topics master, fellow members, honored guests, and please give me your honest opinion. How do I appear in this glass? நல்லா சிரிப்பா இருக்கீங்க சார். The glass. கணீரன் இருக்கீங்க. It is lensed glass. In every Toastmasters club, wherever I visit, Ludhiana or Jaipur or the northeast frontier, towards the end, people ask me,
why do you wear this glass? I asked them back, why should I not? They don't have a reason, but I have a reason. Somehow or other, I was born happy. I have been brought up in a very happy situation. The atmosphere, the surroundings, the neighborhood, the school, the friends, the parentage, the relatives, college. In fact, I used to be in the midst of 3 lovely girls when I did my German class at Max Muller Bhavan. Therefore, it became as an habit. But turn of event, suddenly I drowned. Year 2000, my bank balance was 2,000 rupees. That time, MILT, McGraw Institute of Leadership Training, a powerful, strong platform for training, intervened. And I often very fondly say 3 M's, MILT, melted me, malted me, and mellowed me. That brought me back the sense of happiness. After that, I entered Toastmasters. Then I started using lens glasses, then plain glasses, then over a period of time, the colored glasses. So that eventually evinced the joyful feeling which is inside me to brim out. Therefore, it has given me joy. It has given me a personality. It has given me a habit. And it is also now spreading. So if you can take hold of these words from me, then you can also share and enjoy happiness in your surroundings. Back to you, Table Topics Master. Thank you very much, sir. எப்பவுமே ஒரு விஷயத்த சொன்னா அதுக்கு சரித்திர ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டோட தான் சொல்றது நீங்க வழக்கம் இல்லையா? அதை இதுலயும் சொன்னீங்க. அதனால அதுக்கு இனிமே அடுத்த கேள்வி யாரும் இதை பத்தி கேட்க கூடாதுன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாங்க. அடுத்தது ஒருத்தங்க 5 பேர் முடிஞ்சிருக்கு சுகந்தி. Can I take one more person or you yourself will speak about that topic? Please invite our guest Mohan. Yes, Mayur, are you ready? தமிழ்ல பேசுறீங்களா சார்? மேடம் நீங்க கெஸ்ட் அவர் பேசுறாங்க, அவர் கூப்பிட்டுருங்க. அதான் மயூர் கேட்டேன் சார், மயூர் வெங்கடேஷ். ஓகே மேடம், கொடுங்க, தமிழ்ல கொடுங்க. வெரி குட், தட்ஸ் தி ஸ்பிரிட். நாம் இன்று இருப்பதற்கு நாமே பொறுப்பு. இனி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமோ அப்படி நம்மை செய்து கொள்வதற்கான ஆற்றலும் நம்மிடம் உள்ளது. ஐ ரிப்பீட், நாம் இன்று இருப்பதற்கு நாமே பொறுப்பு. இனி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமோ அப்படி நம்மை செய்து கொள்வதற்கான ஆற்றலும் நம்மிடம் உள்ளது. மயூர் வெங்கடேஷ். மிக்க நன்றி மேடம். இந்த தலைப்பை கேட்கும் போது எனக்கு ஒரே ஒரு ஞாபகம் தான் வருது. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் கேட்டுட்டு இருந்தேன். இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து ஸ்பாட்டிஃபைல இருந்தது. நான் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோட கேட்க ஆரம்பிச்சேன். இது வந்து மிஷன் ISROங்கிற தலைப்புல ஹர்ஷா போக்லே பேசின ஒரு பாட்காஸ்ட். நிறைய எபிசோட்ஸ் இருக்கு. ஆனா இது கேட்க எனக்கு வந்து இஸ்ரோ மேல இருந்த மதிப்பும் சரி, ஆர்வமும் சரி ரொம்ப பிடிக்கும். இஸ்ரோ வந்து ஆரம்ப காலத்துல வந்து 1970s 1980s வந்து எவ்வளவு கஷ்டத்துல அவங்க இருந்திருக்காங்க. அந்த காலத்துல விக்ரம் சாராபாயா இருக்கட்டும் சரி, நிறைய சதீஷ் தாவன் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப முயற்சியில ஈடுபட்டு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த காலத்துல வந்து அவங்க வந்து ஃபியூச்சர்ல இது வந்து இப்படி இருக்கும்னு வந்து பார்த்துருக்காங்க. அதனால அந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து நம்ம அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கோட ஃப்ரூட்ஸை நம்ம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இது வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனலா இருந்துச்சு. அதுல வந்து ஒரே ஒரு சயின்டிஸ்ட் பேசும்போது ஒருத்தர் சொன்னாரு, 1 failure is equal to 100 victories. அது வந்து எனக்கு இப்பவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா புரியுது. ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து அவங்க நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கிரையோஜெனிக் இன்ஜினா இருக்கட்டும், இன்சாட் சீரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட்ஸா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் அவங்க நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து அந்த ஆல்மோஸ்ட் வேர்ல்டே வந்து ஒரு உலகமே வந்து ஒரு ஆச்சரியத்துல பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனா இருக்கு இஸ்ரோ. ஸோ எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டிருந்தாலும் அந்த காலத்துல இப்போ வந்து அவங்க அதுக்கான ஃப்ரூட்ஸை வந்து இது பண்றாங்க. அதனால நம்ம எது பண்றதா இருந்தாலும்
கொஞ்ச நாள்ல இது எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு கவலை இல்லாம நம்ம முழு மனசா போட்டு பண்றதுல தான் வந்து நம்மளோட முயற்சிகள் அடங்கியிருக்கு. தேங்க்யூ மேடம். மிக்க நன்றி மயூர் வெங்கடேஷ். ஏன்னா தலைப்புக்கு இணையாவே நீங்க சொல்லி அதை இன்னும் உற்சாகப்படுத்துற மாதிரி அதை இன்னும் உங்களோட எடுத்துக்காட்டின்னு சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி. சுகந்தி, இன்னும் ஒண்ணு கொடுக்கலாமா இல்லட்டா நிறுத்திக்கலாமா? நம்ம ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காரு, அவர் கொடுக்கலாமே. மோகனா சார்? மோகனகிருஷ்ணன். யா, மோகனகிருஷ்ணன் இருக்கீங்களா சார்? இருக்கேன் மேம். தமிழா இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா? எதுல பேசுறீங்க சார்? தமிழ் இருக்கட்டுமா? இல்ல நான் கொடுக்குற தலைப்பை நீங்க என்னவா இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசலாம் நீங்க. ஓகே. நான் தமிழ்ல சொல்றேன். நீ பட்ட துன்பத்தை விட அதில் நீ பெற்ற அனுபவமே சிறந்தது. நீ பெற்ற துன்பத்தை விட அதில் நீ பெற்ற அனுபவமே சிறந்தது. அதாவது கிரீஃபை விட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அதிகமா கிடைக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்துலன்ற மாதிரி இல்லையா? ஓகே சார், பேசுங்க. தேங்க்யூ மேம். எனக்கு துன்பம் நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு நிறைய இதுல நான் முடிச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலி காலேஜ் முடிச்சு வேலை தேடும் போது வந்து நிறைய அனுபவம் எனக்கு கிடைச்சி. ஒவ்வொரு கம்பெனியை நான் போய் ஏறும் போதும் ஸோ அவங்க சொல்ற ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இது இல்லை அது இல்லை சொல்லும், இங்க இல்லை நீங்க அங்க போங்க இங்க போங்க சொல்லும். ஸோ நம்ம இன்னும் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வரும். ஸோ அதுலேருந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணேன். அப்புறம் விளையாடும் போதும் சம்டைம்ஸ் நான் ஃபெயிலியர் ஆகிடுவேன். எனக்கு அந்த இடத்துல அடிபட்டுரும். ஸோ அடிப்படாமல் எப்படி விளையாடுறது, அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்ற ஒரு இதுவும் இருக்கு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நாயினா பயம் இருக்கும். ஸோ அந்த பயத்துல இருக்கும்போது வந்து நான் எப்படி அந்த கிராஸ் பண்ணும் போது போன அனுபவத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த பயத்துலேருந்து நான் எப்படி வெளியே வரணும் அப்படின்றது ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு. நிறைய சம்டைம்ஸ் மழையில வந்து ஓவரா பெய்யும். நான் ஆஃபீஸ்ல இருந்து வரும்போது சம்டைம்ஸ் சென்னையில இருந்தால எனக்கு அந்த இது நிறைய இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து நான் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்றது, ஸோ இந்த மழை இப்படி வந்துச்சுன்னா நம்ம போலாமா வேணாமான்ட்டு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எனக்கு எப்பவுமே ஓடிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்ஷனோட நம்ம போனோம். சம்டைம்ஸ் நனைஞ்சிட்டா நான் ஜுரங்கிற வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிகாஸ் பண்றது, நம்மள எப்படி இது பாதுகாக்கிறது அப்படின்ற ஒரு அனுபவம் எனக்கு அவ்வளோதான் எனக்கு தோணுது. தேங்க்யூ. நம்ம வேணு நீலகண்டன் சார் இந்த மாதிரி வச்சிருந்து ஒரு தலைப்பை வச்சு ஒரு பேச்சை கொடுத்தாரு, எதிர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்து கொள்ளுங்கள்னு. அதாவது இந்த மரம் விழுந்தா என்ன ஆகும், மழைக்கு நம்ம போலாமா வேண்டாமன்ற நினைப்புகளை அதெல்லாம் வளர்த்து கொண்டாலும் நம்ம நம்மளே காப்பாத்திக்கிறதுக்கும் உதவுன்ற மாதிரி ஒரு பேச்சு கொடுத்துருந்தாரு. அதோட சிமிலாரிட்டி உங்க பேச்சிலையும் இருந்தது. இன்னைக்கு நான் இது ஐ திங்க் இதோட நான் டேபிள் டாபிக்ஸ் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயத்த உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும். இந்த மாசம் கன்னட வரக்கவின்னு ஞானபீட பரிசு பெற்ற தத்தாத்திரேய ராமச்சந்திர பேந்திரேன்னு ஒரு பெரிய கவி இருக்கார் கர்நாடகத்துல. அவர் நிறைய எழுச்சி கவிதைகளை நம்ம பாரதியாருக்கு ஈக்குவலா எழுதினவர். அவரோட பிறந்த நாளும் இந்த மாதம் தான் வருகிறது. அவர் நிறைய விஷயங்களை இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காரு. அது எப்படின்னா, ரசவே ஜனனா, விரசவே மரணா, சமரசவே ஜீவனா. அதாவது கெட்டது நல்ல விஷயம், ரசமா இருக்கிற விஷயம் வாழ்க்கையில பிறக்கிறது, மனசுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குற விஷயம் மரணமா இருக்கலாம். ஆனா சமரசம் பண்ணிக்கிறது தான் வாழ்க்கையே, அதுதான் ஜீவனமேன்ற மாதிரி நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காரு. மனிதன் விதித்து வாழக்கூடாது, அறிந்து வாழ வேண்டும் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்களை பேசி நல்ல விதம் பண்ணனால உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், கர்நாடகத்துல கிட்டத்தட்ட 9 ஞானபீட பரிசு வாங்கினவங்க இருந்திருக்காங்க. அதுல இந்த தாரா பேந்திரேயும் ஒருத்தர். அவர் நிறைய கவி எழுதினா, அவரோட நினைப்பையும் நான் இந்த மாசம் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறேன். மிக்க நன்றி. இந்த தலைப்புகள் எல்லாம் நீங்க உங்க இதுக்கு உங்க வாழ்க்கையோட சந்தர்ப்பத்துக்கும் உங்க அனுபவத்துக்கும் எடுத்துட்டு அதை பத்தி நல்லா பேசி உற்சாகமா பேசி எனக்கு நீங்க எல்லாம் ஒத்துழைப்புக்கு மிக்க நன்றி. ஐ கிவ் இட் டு Toastmaster of the day. நன்றி. Thank you, Toastmaster Maithili. Each and every topic that you shared with all of us today has left us with a lot of thinking and pondering to do for the rest of the days to come. And thank you to all our members and guests for enthusiastically participating in the table topics section. We saw how food is associated with New Year traditions, and we saw about smashing pomegranates, jumping off the chair, carrying empty suitcases, etc.
Do you know what people in China do during the New Year? At the beginning of the first year of the day, they start cleaning their houses. They believe that throwing away all the trash and getting a cleaned house brings them a lot of positivity and takes away all the negativity from their lives. While some people in China believe that cleaning their houses on the first day of the new year brings in luck, there is also one sector in China that believes if you throw away trash or do laundry on the first day of the year, you're actually throwing away all the good luck. So I don't know whether you would like to clean your house to welcome the positivity, or you will think that like how our table topics master and DTM Venu mentioned about formalities and certain traditions and which we believe superstitiously and which impact our life. I don't know if we will stop throwing away the trash and laundry, fearing that it might attract bad luck. I don't know which category we want to take chance with. But let me now invite our general evaluator for this evening to take us through the last section of today's meeting, DTM Vidura. Thank you, DTM Sugandhi. Now, as I told you earlier, now we are into the third segment. That is, now I have to introduce the evaluators. So first, to evaluate Nagendra Bharati sir's speech, we have Toastmaster Pat as Pattabhiraman. He has degree in BSc Chemistry and has advanced English certification and has 12 years of paramedical marketing experience at various levels and English, business English life skill trainer for 14 years and 16 years of Toastmastering. And he has also achieved many awards such as ACG2, ACS, ACB3, CC Thrice and Pathways 1. And he is also District 82 Division B Evaluation Champion, and the list goes on. So please put your hands in welcoming DTM Pat to evaluate Toastmaster Nagendra Bharati. Pat sir, the stage is yours. Yeah. Mr. General Evaluator, fellow members, honored guest, and Toastmaster Nagendra Bharati. Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram is a smart club containing smart members engaged in smart pursuits in all its club activities. Your New Year resolution speech injected and infused a high dose of smartness in the audience, quite smartly and hilariously. A racy flavor of delectable humor sprinkled periodically in your speech enabled you to fetch an undivided attention from the audience. Accept my compliments for this accomplishment. Analogy is a powerful tool of rhetoric device to beautify and clarify the verbal message. Your analogies achieved that purpose. Thus, your speech turned clear, memorable, and intriguing. The choice of words you used were so descriptive that they built vivid and vibrant imageries in the minds of the audience. The humor sense heightened when you said black turned white, like Shivaji into MGR. You ended with a clear and noble appeal to the audience with a call for action of smart goals in the new year. These were the merits of your speech, where you can focus on to enhance your speech level and speech effectiveness are as follows. You could have chosen one context from your career wherein you achieved these smart goals, or if you failed, you could have said these were missing. Because table topics participation in all Chennai clubs has a tremendous limitation. So definitely a smart goal cannot help you in that. You could have drawn one from as an illustration from your professional experience. You have a priceless gift in your voice. Your speech had a plethora of context to exploit tonal variation in your speech, like double graduate, boxes and boxes of Fair and Lily, no, Fair and Lovely, co-study in order to mutually fail. So these are
the areas of improvement. Okay, in summary, the merits are humor, analogy, clarity, call for action, conclusion. Areas of improvement: stronger personal illustration, tonal variation in relevant context. If you can incorporate these few recommendations in your speech, future projects, I'm sure you can harness the power of intention, attention, and extension to become a great speaker. Back to you, Mr. General Evaluator. Thank you, DTM Pat, for ticking all the boxes in the speeches. Hope Nagendra Bharati gets benefit from this evaluation as well. Now it's time to introduce our second evaluator, DTM Sambat Saurirajan, to evaluate DTM Mayur Venkatesh's speech. Before calling him, he is a retired scientist, a tireless Toastmaster, and he loves mentoring and training. When I asked about the common New Year tradition, he told evening party, which he partook on few occasions, and he greets kids and kin every year. And he also don't care New Year resolutions like me. Please put your hands in welcoming DTM Sambat Saurirajan to evaluate DTM Mayur Venkatesh. Friends, today we witnessed a speech on a very relevant and interesting topic to our times. We always have problems with government. We always suspect government. We want to know more about it. So what more is more relevant to us? So the topic is very relevant and interesting. I can say the message is you have to make best use of the RTI to ensure the obligation of the government is fulfilled. The type of speech is informative. I will come to the purpose a little later. It was a very interesting speech. Let us first applaud the speaker. Good afternoon, General Evaluator, fellow Toastmasters, guests, and DTM Mayur in specific. As I already said, the topic is very relevant for one more reason, because this is a topic which everybody knows as a name, as an idea, but nobody knows much depth of ideas in what is it exactly. So the next one is about the data source. The data source is a little vague because the data is more qualitative rather than quantitative. And there is no real, it doesn't lend for data analysis in terms of recognizing patterns and such things, which is often part of a research. The citation, there was practically no citation, except we can assume whatever he was quoting was from the media. And the media is not the most credible source of information these days, unfortunately. Narrowing down the data is one of the things that is there, and how to collate the data, these were not very evident. But the collation was indirectly evident because of the beautiful way the speech was organized. There was some general introduction, then there was a descriptive part about the process, and then there were 3, 4, 5 examples given out. So that was very well organized, so that showed good collation. And the speaker's inferences, there is no specific inference except he recommended that we should make the best use of the RTI. Because the data itself is little shaky, the inference also doesn't come out very well. The structure was quite good because he started with the childhood, the pass card, all those things. And so that was a very good way of starting and catching our attention. And then he brought it to the problem of government's obligations and how it fulfills that. So the language was very clear, the flow was very clear, but a bit monotone. There were practically no body language except repeated hand gestures with his right hand. So overall, a good level of conviction was shown. My commendations are good organization, good delivery, and an interesting topic. The recommendation is please contemplate on what is research and what is searching.
the project and the components as given there. Purpose was half fulfilled in my opinion, because there was a very well organized speech, but it was not so well researched. It was more like searching and informing rather than researching and presenting. Back to the general evaluator. Thank you, DTM Sambat Saurarajan sir. Hope Mayu takes immense knowledge and learning from our veteran Toastmaster DTM Sambat Saurarajan on his evaluation. Now, let us move on to our third evaluator. To evaluate Toastmaster of Berlin, we have DTM Venu Nilakandan. He is working in Airport Authority of India for 13 plus years, and by passion, he is performing the regional secretary role in AIA Finance Association, Southern Region, and currently serving as Area Director C4 of District 120 and Club Mentor of Saint Tamil Toastmasters Club and former club coach of Downtown Speakers Forum. Please put your hands in welcoming DTM Venu Nilakandan to evaluate Toastmaster Berlin speech. Good evening, one and all, and special good evening to my target speaker, Toastmaster Berlin. Personally, I would consider this particular project, Introduction to Mentoring, as a special one. For two reasons. The first one is, this is the one and only opportunity through which you can Did we lose him? Yes. For second reason is you can, it's a gateway to go for advanced level mentoring. So in your speech, I found two parts. One is the delivery part, another one is content. As far as delivery is concerned, were amazing, because the hand gestures and voice modulation, that was stupendous. It's just like an professional speakers within the given platform, the virtual background, it's a really awesome, the delivery part. As far as the content is concerned, you open with a very good story of Arjuna and Abhimanyu from the Mahabharata, and we were expecting a lot. But after that, you just jumped here and there. As I said, that this is a good opportunity to recognize your mentor, but you mentioned one or two times about your mentor, even that's a professional mentor. You used it as a side menu, not a main dish of this project. Because as per this project objective, this is the main dish, not the side dish. Sometimes I can say that you used it as a pickle. So what I suggested, this project is a good opportunity to talk about your mentor, because most of the time you were talking about the how to become a good leader and how to become a good person and how to fill the empty vessels, just like a self-development. So mentoring is not about the self-development, it's someone help you to develop. So that someone, you just being a prodigy, how experienced. You have talked a bit about your experience as a prodigy and how your mentor helped you in actual situation, how he would have helped you to attain some goals or some guidance she might have given to you to achieve that particular goal. If you had said that, it would have been achieved, you would have been fulfilled that project objectives. So this is my point. So overall, it's a very good speech. I can say that you are a very good cook with poor ingredients. So no matter how efficient you are at cooking, but with poor ingredients, you can't make a good dish, right? So the same manner, you are a good speaker. With having witnessed this speech, I can say that you are a good speaker with all the elements of public speaking, particularly the non-verbal communication. You are awesome. But if you take care of a bit about the content also, you would be the best speaker and efficient speaker. That's from my side. Over to you, gentle evaluator. Thank you. Thank you, Toastmaster DTM Venu Nilakandan, for your wonderful evaluation. Now let us move on to the tag team report. I'll request the timer to present the
Timer's report for the today's meeting. Toastmasters, Srilata, you are already spotlight. Yes, General Evaluator. Thank you. And here is a timer report. We have 3 speakers, and speaker 1, Toastmaster Nagendra Bharati, has taken 9 minutes 4 seconds. Speaker 2, DTM Mayur Venkatesh, has taken 7 minutes 30 seconds. Speaker 3, Toastmaster Perlin, has taken 6 minutes 10 seconds. And for the table topic session, for the time limit of 1 to 2 minutes, table topic speaker 1, DTM Sampath, has taken 2 minutes 12 seconds. Speaker 2, Toastmaster Kundavi, has taken 2 minutes 46 seconds. DTM Venu, 2 minutes 21 seconds. DTM Vidurar, 1 minute 24 seconds. DTM Pattabhiraman, 2 minutes 9 seconds. DTM Mayur Venkatesh, 2 minutes 9 seconds. Guest Mohan Krishnan, 1 minute 19 seconds. For the speaker evaluation session of 2 to 3 minutes, DTM Pattabhiraman, 2 minutes 55 seconds. DTM Sampath, 3 minutes 50 seconds. DTM Venu, 3 minutes 11 seconds. And in prepared speeches, the qualified candidates are DTM Mayur and Toastmaster Perlin. And in table topic session, the qualified candidates are DTM Sampath, DTM Venu, DTM Vidurar, DTM Pattabhiraman, DTM Mayur, and guest Mohan Krishnan. The qualified candidates in speaker evaluation is DTM Pattabhiraman and DTM Venu. Thank you. Over to you, General Evaluator. Thank you, Toastmaster Srilata. Now we request the grammarian to present the grammarian report. Toastmaster Kundavi, spotlight is on you. மிக்க நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே. இன்று மிகச்சிறந்த பேச்சுகளை நாம் கண்டோம். அதன் காரணமாக என்னுடைய தாள்கள் அனைத்தும் நிரம்பி வழிகின்றன. இன்றைய சொல்லான சம்பிரதாயம் அல்லது ஃபார்மாலிட்டி அல்லது மரபு என்பதை பயன்படுத்தியவர்கள் நம்முடைய அவைத்தலைவர் பேட், சொல்வேந்தர் சுகந்தி, சொல்வேந்தர் நாகேந்திர பாரதி, சொல்வேந்தர் கோல்வின், இவர்கள் அனைவரும் ஒரு வகையில் அல்லது வேறு வகையில் இதை பயன்படுத்தினார்கள். சிறந்த சொல்லாக்கங்கள் என்பதாக நாம் நிறைய கண்டிருக்கிறோம். அத்தனையும் கூற எனக்கு நேரம் இருக்குமா என்று தெரியவில்லை, என்றாலும் முயற்சி செய்கின்றேன். சுகந்தி, dawn of the new year, longevity, privilege, Sagala Kala Vallavan, and abundance, thought-provoking, trivia, piles of truth, ward of evil spirits என்பது போன்றவை. அதன் பிறகு நாகேந்திர பாரதி அவர்கள் implementable resolution, industrious, specific goal, no stone unturned, timely, realistic, achievable, measurable, அதாவது smart goals, mutually supportive in failing. Toastmaster Mayur, moments of nervousness, tremble, obligation, and lame excuses, concurrent work culture, demonetization, and whistleblowers என்கிற வார்த்தைகள். Perlin அவர்கள் valiant warriors, vanquished, unbeatable, absorbing, enthralled, penetrating, fell prey to, indomitable, humility, and own terms என்பது போன்ற வார்த்தைகள். அதன் பிறகு திடீர் தலைப்பு, அதிலே சம்பத் அவர்கள் டேக் ரிஸ்க் இன் யுவர் லைஃப் என்ற ப்ரொஃபவுண்ட் திங்ஸ், கவுண்டர், ரபிஷ், நாட் த எண்ட் ஆஃப் லைஃப் என்கிற வார்த்தைகள். வேணு அவர்கள் தனிமையில் எளிமை, சொல்வேந்தர் விதர் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் விதவுட் ஈக்குவாலிட்டி, பாண்டிங் டுகெதர். அந்த பகுதியில் சொல்வேந்தர் பட்டாபி அவர்கள் பேட்ரனேஜ், லவ்லி கேர்ள்ஸ், ட்ரவுண்ட், melted, malted and mellowed, eventually brim out. சொல்வேந்தர் மயூர் சில ஆங்கில வார்த்தைகள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். அதில் ஒரு சொல் நன்றாக இருந்தது, அதாவது 1 failure is equal to 100 victories என்பது சிறப்பாக இருந்தது. அதன் பிறகு இவாலுவேஷன் பகுதியில் பாட்டர்கள் ஸ்மார்ட் பர்சியூட்ஸ், இன்ஜெக்டட், இன்ஃபியூஸ்ட், high doses, electrical humor, undivided attention, analogy, rhetoric device, beautify and clarify, intriguing, vivid and vibrant, noble appeal, enhance, tremendous, priceless gift, tonal variation, hardness, intention, alteration இந்த வார்த்தைகள்.
சம்பத் சார் அவர்கள் evaluation பகுதியில் depth of an idea, data sourced, qualitative and quantitative, recognizing patterns, citation, credible source of information, narrowing data, connecting and speech, inferences, conviction, searching and informing versus researching and presenting ஆகிய வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார். சொல்வேந்தர் வேணு அவர்கள் இவாலுவேஷன் பகுதியில் ஸ்டூபெண்டஸ், ப்ரொடெக்ட் உள்ளிட்ட வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தி இருக்கின்றார். இத்துடன் என்னுடைய இந்த அறிக்கை இன்று நிறைவடைகிறது. மீண்டும் மேடை ஒதுக்கீட்டாளர். Thank you, Toastmaster Kundaji, for your detailed report. Now, let me share upon my accounters report first and then proceed with the general evaluation report. Toastmaster of the day, Sugandhi add one unnecessary pass and add one repetitive word. And Toastmaster Nagendra Bharati also add one unnecessary pass and it was repeated twice in a sentence. And Mayur add no filler words, so please give him a huge round of applause. And Toastmaster Perlin add as was repetitive. And in table topic session, none of us used any fillers, so that is a great achievement. So please give them a huge round of applause. And in the evaluation session, Toastmaster DTM Pat didn't have any unfiller words, and DTM Sambat Saurirajan also didn't have any unfiller words, and DTM Venu had was repetitive in this evaluation session. So now let me go into the general evaluators report. The meeting started on time and the Zoom was set and live streaming was set by me. So I should congratulate myself for that because it was all set on right manner. So thank you. And the agenda was shared by the Vice President Education for the well-being of the guests. And the role players were prepared really well. Toastmasters of the day had their content ready and all the introduction was given perfectly. And there is one request to the presiding officer to also give a strong introduction to the Toastmasters of the day. There were conversations with presiding officer and the TM Modi, which could have created a different introduction, but it was quite a change for me when seeing as a general evaluator. And we could have also keep the banners of Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram before we start the meeting. We have the flyers and all the things. So I request the ExCom to see it from the next meeting. And there were all the role players were present in the meeting. So please give yourself a huge round of applause for starting on time. And the agenda was followed perfectly. Even the table topic session was concluded at sharp 6:18. Which was mentioned in the agenda. So great work, team. We have started the year with a bang. Let us keep it forward in the upcoming meetings as well. So by this, now I hand over the stage to the Toastmaster of the day, Sugandhi. Thank you, General Evaluator DTM Witherer. So that brings us to the concluding segment of today's meeting as the Toastmaster of the day. I'll just leave you with one last tradition. People in Russia observe 12 seconds of silence when the clock strikes 12 at the midnight or the dawn of the new year. They use these 12 seconds to think about all the good things that has happened in the previous year and to express gratitude. And they also use these 12 seconds to make wishes for the new year. So whether you go to temples or spend time with your family or go for long walks, or like the other people around the world, whatever traditions that you might have followed yesterday at the start of the new year, let me once again wish that may the year ahead bring out the best out of you and always bring the best to you. With that, let me invite our presiding officer onto the virtual stage, and I would also request our Zoom master Witherer to please launch the polls. Over to DTM Pat. Thank you, Sugandhi. Let us give a huge round of applause for the TM Modi, today's TM Modi DTM Sugandhi.
Can we physically do it? I think the last time you emceed was on the mango, if I recall. Yes, sir, that's right. Mango no topic. I think now I find a competition in you, whether to become a great speaker or a great MC. I'm finding your emceeing competence or expertise getting ahead of your speech expertise. இதை வந்து வேர்ட் ஃபைல் ஏதாவது இருக்கா சுகந்தி? இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் போட்டது இல்லைங்க சார், என்னோட நோட்புக்ல தான் எழுதி வச்சிருக்கேன். எழுதி வச்சதா? நாட் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல இல்ல? இல்லைங்க சார், ஐம் ஸ்டில் தி ஓல்ட் ஸ்கூல் பர்சன். குட் 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 கிரேட் வண்டர்ஃபுல் டீடைல்ஸ். ஏன்னா இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளி என்னோட ட்ரைனிங் இதுக்குலாம் நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். காமிச்சு வைக்கிறேன் சார். ஓகே, லவ்லி லவ்லி டீடைல்ஸ். Very comprehensive manner you did. My special compliments to you. Number one. நம்ம எக்ஸ்காம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க் விதுரர் அலோன் டூயிங் டியூவல் ரோல். வரப்போற மீட்டிங்ல இருந்து அவரது சார்ஜிடம் இருப்பார். எஸ்ஏஏ ஒரு குட் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சு வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்ப நம்ம நேர்ல பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும். இங்க நம்மளோட இதுல பிக்சர்ல நம்மளுடைய ரோல் நம்ம முன்னாடி இந்த நேம் சேஞ்சிங்ல ரீநேம்ல போட்டுக்கலாமா? தட் இஸ் டிஎம் டிஎம் ஆர் டிடிஎம். இப்போ நான் வந்து எவாலுவேஷன் நம்பர் 1, ஸோ ஐதர் E1 ஸ்பீக்கர் 1 அந்த மாதிரி போடும்பொழுது வர கெஸ்ட்டுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும், நமக்கும் கிளாரிட்டி கிடைக்கும், வர கெஸ்ட்டுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். தேர்ஃபார் அடுத்த மீட்டிங்ல இருந்து அந்த ஒரு குட் ப்ராக்டிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். 2 கெஸ்ட் இருக்காங்க, அவங்களுடைய ஃபீட்பேக் வாங்குவோமா? 1 minute. Mohan, your opinion about the meeting, short and sweet. நல்லா இருந்துச்சு. போன வாரம் கம்பேர் பண்ணி இந்த வாரமும் நல்லா இருந்துச்சு. வருஷம் பிறந்தனால நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஓகே, இது மெம்பர்ஷிப் எடுக்க உங்களுக்கு எண்ணம் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் எடுக்கிறேன் சார். இந்த மாசம் கொஞ்சம் டைட். வெரி குட் வெரி குட். நெக்ஸ்ட் மந்த் எடுக்கிறனால என்னன்னா இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே ஒன்று வரும், February 15th. ஸோ தமிழ் மேல ஒரு காதல் உருவாகும். ஸோ ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு யுவர் becoming a member in our Tamizhootru. And offer strength, and you can also gain strength from your association. Mayur, your quick opinion. Yes, the session was really awesome. It was nice to hear different aspects of the new year from DTM Suganti. I really enjoyed it. Thank you. Is second visitல ரெண்டாவது வாட்டி வரீங்களா? நிறைய வாட்டி வந்திருக்கேன் சார். ஓகே, நான் ப்ராப்ளி அந்த சமயத்துல நான் வந்திருக்க மாட்டேன். Perlin is there? Perlin. Yes sir, yes sir. It was great as always. Yes, Perlin, your opinion. Yes sir, it was great as always. Okay, so when can we see you as a member here? Who can wait Patabi sir. Great. Crossed, sir. If you can join, you can also build your Tamil skill now. Sure sir, thank you. வாழ்த்துக்கலாம். Right. 16th மீட், அதாவது அடுத்த வாரத்துக்கு அடுத்த வாரம் பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு ஒரு ஜாயின்ட் மீட்டிங் பண்ணலான்ற ஒரு யோசனை வந்திருக்கு. இன்னொரு தமிழ் கிளப் இருக்கு, நம்ம இவரு தான் ஸ்பான்சர், தென் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு பெங்களூர் பேஸ்டு கிளப். நேற்று நான் அதில் அட்டன் பண்ண, இன்ஃபேக்ட் ஐ கேவ் அ ஸ்பீச். ஸோ 2 பேரும் சேர்ந்து 16th அன்னைக்கு ஒரு ஜாயின்ட் மீட்டிங் வைக்கலான்னு எக்ஸ்காம்ல முடிவு பண்ணியிருக்கோம். ஒரு டிபேட், அதோட மார்க் என்னன்னா, மார்க்கிங் வந்து ஒரு தமிழ் டிபேட். அதனால உங்களுக்கு உண்டான டாபிக்ஸ் இருந்ததுன்னா எல்லாரும் நீங்க இஃப் யூ கேன் போர் அவுட் யுவர் டாபிக்ஸ், தென் வி கேன் ஜீரோ இன் ஆன் அண்ட் சூஸ் ஒன் டாபிக். இது வந்துடுச்சா வீரர்? சார் நான் உங்க சாட்ல அனுப்பிச்சிருக்கேன். சாட்ல போட்டிருக்கியா? ஓகே. எனி அதர் பாயிண்ட்ஸ்? சுகந்தி, ஏதாவது நான் விட்டுருக்கேன்னா? இல்லைங்க சார். இல்லையா? ஓகே. ஸோ இன்றைய கூட்டத்தின் பெஸ்ட் ப்ரிப்பேர்ட் ஸ்பீக்கர் டிடிஎம் மயூர்.
Then best evaluator, DTM Pat. Then best table topics speaker, DTM Sampath. Then best role player, இந்த 3 இது இருக்கு இல்லைங்களா, அக்கவுண்டிங் டைமிங் ஆனது, அதுல டோஸ்ட்மாஸ்டர் குந்தவி. இப்போ இத 5 இதுல வச்சிட்டீங்களா விதுரர்? இருக்கு சார். ஓகே, ஆல்ரைட். அடுத்த வாரம் யார் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்கன்றது ஒரு ரோல் கால் இருந்ததுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ தட் ரோல்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு டியூஸ்டே வென்ஸ்டேக்குள்ள எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம்னா தென் வி கேன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த பிளானிங். இல்லையா சுகந்தி? ஆமாங்க சார், இப்போதைக்கு 2 ப்ரிப்பேர்ட் ஸ்பீச்சஸ். ஒன்று வந்து டோஸ்ட் மாஸ்டர் ஸ்ரீலதா, இன்னொன்று நீங்க சம்பத் சாரோட ஒரு எஜுகேஷனல் செஷனுக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தி அஜெண்டா கேன் பி செட். டாக் பிளேயர்ஸ் மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். டிஎம்ஓடிஜி யாராவது எடுக்க டிஎம்ஓடி வந்து வெங்கடகிருஷ்ணன் டிடிஎம் எடுத்திருக்காங்க. ஓகே. ஜி இப்போ ஏதாச்சும் நாமினேஷன்ஸ் இருந்தால் நான் எழுதிக்கிறேன். ஜி யாராவது பண்றீங்களா? அவுட் சைட் கிளப்ஸ்ல இருந்து கூட பண்ணலாம். பெர்லின், if you are interested you can take that. I may not be available next week, sir. Available. Yeah, sorry, thanks. Kundavi?